මයන්න දැම්මේ ඇයි ලෝකෝ ගැටිය ඒක මහින්දන මචන් අයිඩියක දීලති Microsoft is trying to buy Activision and Activision makes Call of Duty. There's like 20 million fucking people who buy PlayStations just to play Call of Duty. Alien la කියන්න නැතුව අපි දන්නේ නැති දේවල් කියන එකද there's some shit that we can't explain yet. අපමට සිරි හැලි ලියයි කට්ටිය ඒලියන් ලගේ අපි හිතනවා මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වල විතරයි කියලා නේ මූණ ක්‍රීම් ගන්නවනේ මූණ ලස්සන වෙන්න ෆෙයර් ඇන්ඩ් ලව්ලි එක මෙහෙම උල්ලන We don't know if it's what it's going to do to us. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කැන්සර් හැදෙනවද ඉස්සරහට ඉපදෙන උන්ට ඇඟිලි 10 වෙනකොට ඇඟිලි 20ක් හැදෙනවද අපි දන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් මේ එපිසෝඩ් එකට ඉන්ට්‍රෝ එකක් නැහැලු. ඒක කෝල්ඩ් ඕපන් එපිසෝඩ් එකක් කොහේ පටන් ගන්න එකක් කොහෙන්ද ටීෂට් එක මේ ටීෂට් එක කිසද ගත දෙහි අත්තකන්න බලන් මේකම කඩේ දැක්කම මට හිතුන මේක මට ඕන ටීෂට් එක ස්ක්‍රීන් මේ තමා මම ලැක්කින අඹත් තියෙනවානේ අම්බනෑ ලයිම් ලෙම නිතර ඇති ආම ගෙඩියත් තියද ආනය ඒ ලයිම් ලයිසි පොඩි තියෙන නිපල් ලක්කගේ I love to say nipple on this show. Yeah, it's part of human anatomy. Both, like it's not just again female විතරක් යන්නේ male උත් තියෙන නිසා it's okay, that's an interesting topic. Why why do men have nipples? Like what's the point? I know the answer, but let's discuss it first. I mean, could it be for attracting the opposite sex? Could it be? No, it's a remnant from a really long time ago. I think that's how it is for all animals, like for all mammals at least, like, you know. Well, okay, jokes aside, I think මංගහල දිරිසට ඒක වෙන්නේ මේ පද්ද මේ every embryo is female, right? And then it becomes male, so you retain some female traits. Name scene එකක් නේද? Yeah, exactly. Yeah, that's true. So in a way it's yeah, බගිය වගේ තමයි ඉතින්. හැමෝම මේකන්නේ female විතර තමයි mammals evolve වෙලා තියෙන්නේ මුලින් මුලින්. Future is female, but like the past is also female. Like I don't know why people can't understand that. It's female. That's just how it is. So we'll do it live. We'll do it live. මේක හරියට හොඳට මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක මාර ඕගනයිස්ඩ්. අපි හැමදාම මේක වෙලාවට පටන් ගන්නකම් මේ වෙලාවට මේක පටන් ගන්න ෂෝ එකක්. ඉතින් මේ මොකද අපි ඒක කරන්නේ අපි මේ ෂෝ එක බලන අපි අලුත් channel එකට subscribe වෙච්ච කට්ටියට අපි කියන්නේ අපි කරන වගකීමක් තියෙනවානේ මේක හරියට කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේක මේ ගොඩක් හොඳට ලස්සට කරන්න. දැන් ටිකට ඉස්සලා හොඳ වැඩක් වුණා මගේ කොගලන්ට කියලා හරි රජිත වෙන ටී-ෂර්ට් එකක් අරන් හිටියා. ඒකේ ගහලා තිබ්බ ඩිජිටල් ලෝෂන් අරක එක පට්ටයි ගාරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද යා බිබි හිටියා. පුටුවෙන් පස්සට ගිහලා එක පුරා කලා ගත්තා. It was hilarious. It was beautiful. It was art, like, you know, it was art. It was very nice. මෙහෙමයි විශ්ව වෙන කෙනෙක්ගේ දුකකින් එහෙම සතුටක් ලබන එක හරි පහත් දෙයක්. ඒක ජර්මන් වචනයක් තියෙනනේ ෂාඩන් ෆ්‍රොයිඩ් කියන්නේ. ඒකට සිංහල වචනයක් දන්නවද? කාලකන්ණි සතුට. I love that term. Yeah, that's such a good term. Yeah, it was funny. ඔයගොල්ලෝ ඒක මිස් කරගත්ත එක මට මාර දුකයි. වුණාට හැම තැනම ප්‍රෝටීන් ෂේක් එක හලාගෙන මූණේ. නෑ මම මේ කැමරා එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ හොඳ quality production එකක් දෙන්න ඕනේ නිසා මගේ මූණ හරියට මැද්දට එන විදිහට ෆ්‍රේම් කරන්න මම පුටුව පොඩ්ඩක් පාත් කරා. හරිද? මම පුටුවේ එහෙම ස්විච් එකක් දෙන එකේ ගිහම දැක්ක ටංගාල පල්ලෙහාට යනවා. ඒකම තව ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒකේ වුණත් එහෙම ටංගාල පිටිපස්සට යනවා. හරි it would have been hilarious if you fell over. Like, no, that was a planned event. That was a plan, but ඒක කරන්න ගිහිල්ලා හලා ගත්තා. I think මේ එහෙම තමයි ඉතින් මේ වැරදි වෙනවා ඒක මේ මොකද වැරදි කිරීම දේව ගතියක් සමාධියම මනුෂ්‍ය ගතියක්. තේරුම් ගන්න. මට මම දේව නෙවෙයි මම දේව ගණේ නෙවෙයි මම රාක්ෂස ගණේ. so යක්ක ගණේ. යක්ක. අපි යක්ක පුතෙක් මම. එනවා ලක්ක පුතෙක් නේ. ලක්ක. අයියෝ ඉතින් මේ අපි කතා කරගෙන හිටියේ mammals ලා ගැන. yeah, we were talking about so I found out recently that
මැමලියන් එවලූෂන් එක අපරන්ටලි මේ වූම්බ එක ඩිවලොප් වෙලා තින්නේ ලේට් සෝ අපි මැමල්ස්ලා කියන්නේ මේ කිරිබී වෙන්න සත්තුනේ තකොට early mammals actually laid eggs and the babies that came from those eggs drank milk from their mother. So like a platypus. Oh yes. Again, the platypus is a proto mammal. Proto cannot be anything technically. It's still a mammal. It's transitioning into a full mammal. So like couple of million years later, platypus would be full mammal. Unu podcast karayenge koila. Oh, hopefully they'll be better at drinking protein. They had years of practice. Like yeah. මේක ටයිටල් එක තමා කිරිබොන එක ගැන තම මේක ටයිටල් එක මේ පොඩ්කාස්ට් එක කිරිබොන එක ඇත්තරම very interesting right like මේ මහිතන්න මැමලියන් කින්ග්ඩම් එකම මිනිස්සු විතරක් වෙන්න ඇති අර වෙන සතේක කිරිබොන එකක් වෙන සතේක කිරිබොන කනික තම ළමාවේ පහුලත් කිරිබොන ඕනේ අපිට ඒකැනේ I don't know. Yeah, it's a weird topic to talk about. I have a lot of unhinged shit to say about it, man. But it's kind of creepy, ne? Like can when මට නම් අවුල්ම පාට මමත් කිරි බොනවා නැතුව නෙවෙයි. I drink milk all the time. But මේ කියන අර අනිත් සතේගේ කිරි බොන එක හරි awkward වැඩක් වෙනවා කියන අපි. මේමයි ඉතින් කලෝගේ දකින්නේ. අර ඔය අපි එලියෙන් බැලුවොත් ඉතින් අර කිරි equals protein, calcium, nutrition එහෙම බැලුවොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ මම දැක්ක මේ ළඟදී ඇෆ්‍රිකන් ට්‍රයිබ් එකක් තියෙනවලු මේ උන්ගේ සීන් එක තමා මේ the males right males are found to be most attractive if they have the biggest belly බඩ ලොකුම එක තමා sexy මඩැල් එක ආදී මට එහෙන ඒ ට්‍රයිබ් තැනකට එන්න තිබ්බා අපිට ගොඩක් තැනකට එන්න තිබ්බා අපි අර පිපුතුනේ වැරදි රටේ නේ මසන් එහෙම සීන් නැති පෙර කළ අකුසල් ්‍රිකායි ට්‍රයිබල් විලේජ් හරි කරගන්න තිබ මේ ඒවාේ කරුම ඉතින් මේ කොමර සින්න ති උන්ගේ අවුරුත්තකට සරයක් තිීල නිකං අර සැරමණි එකක් මේටිං සරමණයක්කාගේ ඉතින් ඒ කම්බල ඉන්න මේ සිංගල් පිරිමි ඒ සැරමණයකට මාස 4 විතර කාලේ උන් ගෙදෙට්ටලා උන් දිකට හරහට හරක්ගේ එළුවන්ගේ ලේ බොනවල් Okay, that's bear with me. It's a tribe, and you know if you can. I'm trying. It's early morning for me. උන්ට මස් කන්න පුළුවන් නම් උඹට ඇයි ලේ බොන්න බැරි? ඒක bullshit. උඹට කිරි බොන්න පුළුවන් නම් ඇයි ලේ බොන්න බැරි? අන්න ආගිමන්ට් එක. එතන තමයි එන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔය කිරි කියලා බොන්නෙත් ලේනේ. Yeah. You think so the whole Thanks for ruining milk for me by the way. Like I mean, if that was the point where you draw the line, I mean, I have more things to say. වෙන ප්‍රෝටීන් ගැන කතා කරන්න එපා. ඇත්ත. කොහොමරි සීන් එක තමයි ඉතින් උන් ගිහිල්ලා මාස දෙකකට කලින් ඉඳන් ලේ බීලා බඩ ලොක් කරගන්න. Apparently ලේ වල තියෙනවලු මොකක් හරි effect එකක් where it creates a gastric reaction. It bloats your tummy. So ඒ මාස දෙක ඉවරලා උන් සෙරමනි එකට එද්දි උන් නිකන් අර ප්‍රෙග්නන්ට් එකක් වගේ උන්ට ඇඳෙන් බහ ගන්නත් බැරි තරම් උන්ගේ බඩ ලොකුයි ඊට පස්සේ yeah they actually take them on like these little නිකන් අර මොනවද ඒවට කියන්නේ අර කරිතියන් යන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ස්ට්‍රෙචර් එකක් වගේ ස්ට්‍රෙචර් එකකට වඩා පොඩ්ඩක් ක්ලාසි නිකන් උඩ ඇල්ලක ඉඳගෙන වගේ ඉන්නේ පැලන්කීන් එකක් පැලන්කී අන්න හරි ඒ වගේ එකක් අර දෝලාවක් අන්න හරි ඒවාගේ ඩැල් ගෙනල්ල කට්ටිය පොලිම ඉන්න ඉතින් ටස්සේ කට්ටිය ගෑනටි කැවිල්ල ඉතින් they pick the most eligible bachelor which means the guy who drank the most amount of cow blood I guess so if you wanna get laid drink blood that's pretty I mean the motherfuckers can't even walk that fat oh shit and turns out they stop that blood diet 2 weeks later they're back to normal and they're back at it hunting and being starved to death so that is the story of the African tribal village. Yeah, it's a lot of information early morning, but yeah, I guess. Well, the fact that it's early morning is not my fault. Excuse me. Me? I was just trying to inform you, but. Do you know where that's from? Yeah, it's. Excuse me, princess. Is he new? No. Legend of Zelda, don't know.
video game series, highly acclaimed, blah blah blah. In the 90s they they commissioned a cartoon for Western audiences. Okay. Okay. Link is a fucking creep. So every time it's like some bad guy comes, Zelda gets in trouble, Link goes and saves her, right? But every time Link saves Zelda, he asks for a kiss. Smooch karan. Tara game muda kane parak gala nawa. When every time that happens, he's like, "Excuse me, princess." That's Nintendo, right? It's Nintendo, yeah. It's a Nintendo IP. Komari ege passe un ay cartoon game nawa mita. They realized they fucked up, yeah. අර ගියේ නෑ වැඩේ අපි වෙන විදියක් බලමු සර් කියලා. But do you think like all games deserve a TV show or a movie? Like is it a thing you have to do? Like we've seen so many failures and couple of successes, right? Okay, මෙහෙමයි මට හිතෙන්නේ ඔක පැත්ත දෙකක් තියෙන එකක් තමා අර if you really love the IP, you will not want that image in your head to be different. Again, game එකක් ගහලා ඒක you fall in love with the aesthetic, you fall in love with the character story. What happens when you take it to a different medium? The storytelling changes, right? Again, game එක කතා කියන විදිහටම ලෝකේ හැදෙන විදිහටම TV show එකක් කරන්න බෑ. එතකොට you have to take some liberties. So me personally, I don't really care. Because if it's a bad show, it's a bad show. It sucks regardless. Right? It's not going to ruin the IP in some form or way. Like එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද game එක successful නම් දිගටම games හදනවානේ. TV show එක fail වුණා කියලා මේක නවත්තන්න නැහැනේ. ඉතින් මම ඒක ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. නමුත් අර මේ වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අර දුකක් දැනෙනවා පොඩි. පරාදේ මේ ගොන් යක්කු නිකන් ඔයිට රටට ලස්සනට කරා. වැඩේ කෑව කියලා. සල්ලි පෙරේතකමට වැඩේ කෑව කියන එක. ඒ වගේ හිතන නමුත් මේ එහෙම නොකර ඉන්න ඕනේ. But you won't stop playing the game or you stop ඕකම තමයි books වලට තියෙන right? The book is better කියලා මිනිස්සු කෑ ගහන. ඉතින් පොතක් ෆිල්ම් එකක් කරනවා කියන එක හරි අමාරු වැඩක්. මොකද පොතක කැරක්ටර් එකේ ඔළුවේ යන දේ දැනෙනවානේ අපිට. උට දුක හිතෙනවා ආරාමයේ ඒක කන්වේ ඒ වගේ දේවල් කන්වේ කරනවා. ඒවා කියන එකත් අර ලිබර්ටි ආටිස්ටික් ලිබර්ටිස් ගන්න ඕනේ. සමහරලාට දේ පෑනවුත් සමහරලාට දේ mess it up royally. Anika, it's not just artistic liberties. You also have to know what the audience is used to, right? Then game audience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන දේ නෙමෙයි mainstream TV audience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට you have to make very early creative decisions. අපි මේක හදන්නේ මොන වගේ උන්ටද? game එක ගහන්නේ වුම්මද? නැත්නම් අපි අලුත් audience එකක් හොයාගෙන යනවාද? අර ඒ conversation එක තියෙනනේ ගොඩක් වෙලාවට I mean studio executives will be like, let's target the most amount of people. They don't give a shit whether you like the game or you are like no me or mainstream guy, whatever. It doesn't matter. They're going to target the most amount of people. And it's the showrunner's responsibility to make sure that they balance both sides. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ අර ආපු ගමන් Rotten Tomatoes ගිහලා troll වෙලා IMDb rating troll වෙලා එහෙම you know the drama ensues, right? But I think recently people have realized the right way to do it. Like I have high hopes on the Fallout show. I feel like they are kind of doing it right from the early signs. I've never played Last of Us, but overall appreciation Last of Us got මට හිතුනේ like හොඳ වැඩක් කරා කියලා. They did justice. Last of Us is very good. But the thing is it's kind of cheating because the Last of Us වගේ game එකක් පට්ට lazy translate කරන්න. ඒක නිකන් game එක ගහද්දි නිකන් TV show එකක් බලනවා වගේ තමයි ඒක යන්නේ. TV show episodic lot of motion capture and voice acting. It's a little different. Fallout would be exciting because Fallout is a choice based game, right? So what you do, what you choose decides the end of the at least the experience. The story the experience changes. So how are you going to do it? What kind of a narrative are you going to give? So that'll be really interesting. But ඔළුවට ගොඩක් වෙලාට Hitman, Assassin's Creed වගේ චොර කරපු ඒවා ගැන තමයි ඔළුවට එන්නේ. Assassin's Creed was an epic failure. It was an epic failure. So that was before my time. But I've heard like horror stories from people that I've spoken with. උන් එක බලන්න ගිහිල්ලත් මේ සෙට් එකම එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකේ යන්කෝ අපේ එකේ කපුඩියක්වත් ගහලා නැහැ වාගෙට වගේක් කිව්ව මැද්දයක් කියලා.
ඔයකනේ අනිකමස එක ලොකු කතාවස්තුවක් රයිට ඒකන එක පාස්ට එකක් තියෙනවා ෆියචර එකක් තියෙනවා ප්‍රසන්ට එකක් තියෙනවා ලයික් ලොකු කතාවක් පැක හමාරකට කිය මහිත Assassin's Creed would work better as a TV series like you know Assassin's Creed how are we not talking about Witcher yeah that's the other one that's another one that targeted the mainstream over the hardcore fans. They tried to balance it, I think, early on, but then they realized, like, fuck these, like, what are they going to get? The purists. Let's just focus on... Yeah, the purists, yeah, let's just focus on what kind of a person watches Netflix. And that's what the show is right now. Yeah, ate it and spat it out, destroyed it. Same thing happened with Halo. Halo show. Well done. I didn't watch that. I'm not a big FPS fan, so I never played Halo. So, yeah, Matt Halo not during its peak. I played it after because I have a friend who's like a Halo fanatic, and he just peer pressured me to play it. Isuru කෙනෙක් but මගේ තායාලෙක් කියන හිතේෂ් කියලා ඌ තමයි මේ රීමාස්ටර් කරලා මේ අවුරුදු 3-4කට කලින් Master Chief Collection කියලා. ඒකේ මුළු කැම්පේන් එකම කෝප් ගහන්න පුළුවන් with a friend up to 4 people. So anyway, long story short, Halo show එකේ උන් කරේ they basically changed Master Chief, right? Master Chief කියන්නේ protagonist. ඌ තමයි dial එක මුළු game එකේම fantasy එක තමයි you are living Master Chief's life. Like you are seeing the world through his eyes and you're experiencing things as him. Okay. But they decided to like change up his personality. You know, the whole thing with Master Chief is he never takes the helmet off. Right? That's like literally that one thing, one golden rule about Master Chief. And in the show he takes the helmet off in like the first episode itself. ඒ වගේ හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි දැන් ඔන්න මම ඒ ටික කිව්වා මම බැන්න දැන් හරිද but I enjoyed it. Yeah, it's a good TV show. It's a good Halo story. Halo has a very fascinating universe. Yeah, and they developed a very fascinating story within that universe. Of course there were like things and you know here and there podi evalla gathi but it was a blast, dude. Like they use same sound effects from the game, same vehicles, same guns. Like you hear you see people fighting and you're like, dude, I was here, I was killing the same aliens. Like to me that's a very wonderful feeling. You can get caught up in like my Master Chief, my helmet, but I think you know sometimes it's better to like forget the hard things and focus on the good things, you know. That's a secret to live a happy life, I think. You can be a purist and like you know be anal about stuff and like you know ruin your experience, or you can just enjoy the ride, like I mean samhara you know obviously how like Assassin's Creed wage, so you don't have to enjoy those, but samhara they because I mean this is an attempt of like hundreds of you know people like මිනිස්සු 150 200 300 එකතු වෙලා තමයි මේ වගේ ආර්ට් නිර්මාණයක් කරන්නේ. ඒකට ඒක එකපාරට මේක වැරදි කියලා නැගිටලා යනට වඩා පොඩක් you can ඒක හැබැයි ඇත්තට මේක හොඳ quality එකක් කියන්නේ මේ ඕන කෙනෙක්ට develop කරගන්න. දැන් මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් you know if you are our age or younger or even older, I guess you are consuming a lot of things on lot of media, and chances are most of those media is like high budget as fuck. You can ඔයා දන්නේ මේ ඔයා බලන දෙයකට කොච්චර වෙලාව කියන්නේ ශ්‍රමය මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමය වෙලාව සහ සල්ලි වියදම් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක මයින්ඩ් බොග්ලින් amount එකක්. මොකද දැන් මේ ළඟදී ලීක් කරලා තිබ්බා PlayStation මේ බජට් මොකක් කරේ. I'm going to go on a tangent now, okay? So let's go on a tangent. You know Microsoft is trying to buy Activision. Oh, okay, that's interesting. Yeah, Blizzard. They're trying to buy Blizzard. Like half of Blizzard or some bullshit like that. And Activision makes Call of Duty. PlayStation sued Microsoft saying එහෙම කරන්න දෙන්න බෑ. Okay, that's interesting. හරිද? Turns out there's like 20 million fucking people who buy PlayStations just to play Call of Duty. Like that's literally the only game they play, or their primary game. Yeah. So Sony freaked out that if Microsoft buys them, exclusive deal like ගෙහත්තෙම අරුන්ගේ මිලියන 20කට business loss. So it's a major concern, right? ඉතින් උන් ඒක කෝට් ඕඩර් එකක් ගන්න හැදුවා මේ acquisition එක block කරන්න. ඒක සයිඩ් එෆෙක්ට් එකක් විදිහට උන්ට මේ ඩොකියුමන්ට්ස් දෙන්න යනවානේ. දැන් අනිත් පැත්තේ ලෝස්ලා කියනවා ඔයගොල්ලෝගේ මේ දීපන් අරව දීපන්, so they are going the whole thing, and මුන් සබ්මිට් කරා financial documents වගේ. මේ යක්කුට ඒක අර රිඩක්ට් කරනවා සමහර sensitive details. රිඩක්ට් කරලා තියෙන්නේ මාකප් එන්නේ. මේ මාකප් එන්නේ තීන්තවල මක් කරේ අවුලක් කළා.
ඒ ඩොකියමන්ට්ස් වලින් පේනවා කන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි කරාම. So whole bunch of their financials leaked out, and the fascinating fact is it has costed them around $200 million to make Last of Us. Last of Us 2 Part 2. Like that's a minimum one. That's without the marketing spend. So at more 10-20 million. I think hit $200 million spent on that project. That's a lot of money. And people are still bitching about that girl's looks. And I'm like, bro, it's not relevant. Like, don't worry about it. First of all, she's not real. Exactly, yeah. And second of all, enjoy the experience. It's crafted. It's $200 million worth of fucking entertainment. Try to take it in. If not, move on. Anyway, you that's can my be. rant. Yeah, but bitching and whining on the internet about shit you love is personality trait, right? Like a thing. Like some people love to like bring it to the internet and be like, අර show එකේ අර කෑල්ලේ අතන අර frame එකේ මෙතන බල්ලෙක් හිටියා ඒ බල්ලා කතාවට අදාළ නැහැ. And people can get really but detail oriented. okay, case එක හැබැයි it's okay to have that as part of your personality, but don't make it your identity. That's where I would say like I think I agree with you there. Yeah. Don't be that guy, you know. Don't be that guy. Don't be that guy. Like, you know that. Yeah. මොකද දෙයකට හොඳක් කෙනෙකු සහ නරකක් කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්න නෑ අතරලා. I mean critics like නෝනේ. අර ඒක don't make it a bigger deal than it has to be. මොකද at the end of the day one person can't make a difference, but you can vote by not watching it. Yeah. You can make a bad rating and move on. Like, don't ruin your day over it. That's all I'm saying. Again, මං ගොඩක් එවුන් දැකලා තියෙනවා සෑහෙන්න ස්ට්‍රෙස් වල ඉන්නේ මේ දේවල් ගැන. Netflix එකේ එන shows ගැන ස්ට්‍රෙස් වල ඉන්නවා, games වල තියෙන characters ගැන. Like, bro, like maybe they don't have anything else stressing their lives. Maybe that's a problem here. Or it's a way of to distract. Like, I have so many problems. Instead of worrying about them, I'm gonna worry about what's happening in the virtual world. And like, that's actually a good idea. Maybe I should try doing that. Maybe it will help me. Yeah, I can't get fucked. I can't be fucked much. I don't care about virtual. I mean, I like movies. I like today later in the day I'm gonna go watch the new Indiana Jones movie, and it's supposed to suck. Like, the Rotten Tomatoes are like at 60 something, and it's not really good. But I still go because මට පොඩි කාලේ Indiana Jones බලපු මතකේ එන්නේ ඒක දැක්ක. When I see Indy running around shit, I'm like, Indy. Like, I mean, fourth එක අන්තිම එක වෙනම කතාවක් මේ ඒ වුණාට, but I still enjoy even if it's crappy because අර කලින් හේතුව තමයි මොකද සෑහෙන තොගයක් මිනිස්සු මේකට මහන්සි වෙලා තියෙනවා. සෑහෙන තොගයක් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ කාලය වෙන් කරලා තියෙනවා. මේක it's art. It's supposed to piss you off. It's supposed to make you feel good. It's supposed to invoke your emotions. But සමහරලාට මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙනවා when you feel crappy after watching or experiencing an art piece, they have the need to there's an emotional response නේ නිකන් එන negative response එකක් කියන maybe it's a time related thing. මොකද මට හැම දෙයක් තියෙනවා. දැන් මම ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත් ඒ ෆිල්ම් එක චාර්ජ් කරලා මට හිතුණා ෆිල්ම් එකේත් එක්ක තරහටත් වඩා අර මගේ වෙලාව කෑවා කියලා පොඩි එකක් එනවලුකට. ඒක ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරනවා දැන් මේ වෙලාවේ එහෙම නොකර මම වෙන මොනවාද ඒ වෙලාවේ කරේ කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙම දෙයක්වත් නැහැ අත්‍තරම. ඊට පස්සේ හිතනවා ඉතින් අපරාධනේ මොකටද බොරුවට ස්ට්‍රෙස් වෙලා තව එකක් බලමු කියලා. ඒ අර කෑ ගහන වෙලාවේ වෙන නිර්මාණයක් අප්විඳින්න පුළුවන්. So නෑ මේ දැන් කට්ටියට මලපණි එහෙම මලපන්නන්න අදහසින් නෙමෙයි කිව්වේ. All I'm saying is just don't get too stressed. There's like things in the world that will stress you out. Maybe you are too young to find those things out. Yeah, find out what's really stressing you out. Things that will stress you out, like mortgage payment and like shit like that. Find that. Like the great philosopher Nama said, get a wife and make a child. Nama, that was Chichi, right? Yeah, Chichi. Yeah. Namal is very quiet. I mean, I'm not trying to be political on the show, but this is like, meme level like that. But yeah, he did say that. Like, either he's quiet, he just doesn't know what to say. He says boring shit, no one gives a shit about. Yeah, he says boring shit. Which are meme worthy. Chichi is extremely meme worthy. Yeah.
සීන එක ඉන්න උදා Well, the thing is, like, yeah, I think the meme is coming from his IQ, so that's a different vibe. Yeah, it's high IQ anyway, so we can't really even comprehend what he's saying. Oh, so. yeah, no, definitely. Yeah. Shit. Rocket scientist කෙනෙක් ඒකයි. මොකද Saturn 5 ද? Saturn 5, yeah. Sure. It's a pencil shaft. I don't think, is that proportional? It would also end ever. No, not at all. මේක ඇද්දායිත් මචං මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහාට වෙලා තියෙන, but I went to this shop and it was there. I was like, Saturn 5 that can go on my desk. Yeah, I like the Saturn 5. It's such Such a huge rocket. a huge. Yeah, that's one of my bucket list things. I want to go see a rocket launch. Oh yeah, that would be awesome. Yeah, like I don't know how I'll feel, Human but I engine. think I will like. I can't even imagine. I'll probably how cry. Yeah, yeah. I'll probably cry. Like I'll probably like be like, what the hell just happened? Like, and that's. Yeah. ගල් ගහන එක ඉස්සරින් අපිට තිබ්බ ආතල් එක. මේ දැන් රොකට් වල ඇත්ත කතා පටන් ගන්නේ when apes were chucking rocks at each other, right? It's about who can. I mean, it's like a metaphor I used to explain it. Like, කාටද වැඩිම දුරක් ගලක් ගහන්න පුළුවන්? Like, you know, it just keep evolving and evolving and evolving, and now we can chuck rocks. At the end of the day, it's metal, right? So basically rock. So we're chucking it to the moon. So further. basically the whole thing is a result of a millennia long dick measuring contest. It is, yeah. Why do you think it looks like a dick? Like, you know, you could have made it any other shape. I'm sold. I'm convinced. Yeah. හැබැයි මේ ගොඩක් I don't know if people are aware of it. You probably know about it, but most of the rocket shit happened because of military. Basically, rocket research ගොඩක් fund උනේ ඇයි, NASA එක මෙච්චර ලොකු උනේ ඇයි. The military wanted to have better rockets, better missiles. They wanted and ICBMs. alien technology. Yeah. Alien technology. අමතක. ඔව් alien technology එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නා area 51 එක දන්නවනේ ඒක තමයි can't do it with a straight face, or I can't do it with a straight face. Okay, listen, I'm going to tell you something. You can't meme about aliens anymore. Why is that? Because there's a reasonable chance that there might be something unknown among us now. Yeah, have you been following up like shit on this subject recently? No, I don't have. So I මං කරන්නෙත් නෑ නමුත් you know anything that comes to mainstream I kind of like sniff it out and I'm like, oh, aliens, cool, let's check it out. Scene එක මේකයි. There have been verified sightings of unexplainable objects. YouTube ගෙහොත් යන්න එපා YouTube මේ topic එකට. Don't do it, just trust me. the worst thing you can do in your life. Yeah. So there are the worst rabbit hole you can go down. Radar footage verified from the military that shows objects moving at like Mach 20. 20 times faster than the speed of light. මන් දන්නේ කොහොමද කිලෝමීටර වල ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි දන්න සයන්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඒක. Yeah. So there are these objects. ශබ්දය වේගයෙන් 20 ගුණයක්. ශබ්දයේ වේගයක 20 ගුණයක් වේගෙන් ගිහිල්ලා එකපාරට නතර වෙනවා. So conservation of energy. How do you do that? How do you do that? Yeah. So there must be some reactor inside it that's capturing all the energy and storing it. I don't know what the fuck is happening. It goes underwater, comes out of the water, goes to 30,000 feet. They are all recorded things. So echo, there's a fucking... My skepticism meter is going off the charts. No, I know, but these are things that have been discussed in Congress in the US. And they passed a new law recently called... so now they are not calling it UFOs. They are calling it something else. Congress UFO... Is it a bill? ඒ අයක හොයන අතර අපි ඇඩ් එකක් බලන්න ඕන නම් මේ බොත්තම ඔබන්න. UAPs. Okay. They are called UAPs. UNP. අපි කලින් ලංකාවේ හොයාගෙන UNP එක සීනේ. So people are saying UAPs are here. UAPs are මොකද්ද මේ? It's basically unidentified anomalous phenomena. That's a term. What UFO ගහම පොඩ්ඩක් මීමි වගේනේ පොඩ්ඩක් ජෝක් වගේනේ. පොඩ්ඩක් UFO වචනේ it's destroyed now. Nobody cares about when you say UFO. Yeah. So there is an active investigation about UAPs because there's a lot of evidence, and
එක්කෝ ඒක ඇත්තර මේලියන්ල එහෙම නැත්තං China has figured out how to fuck with America's radars and they are projecting random shit into it and they are like freaking out what's going on. But as as somebody who supports China a lot, I think I'm gonna go with that because but interesting topic ne කියන්නේ like I don't මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි මට හැමතිස්සෙම තියෙනවා why would they care, why would you go all the way to like come to Earth, like what's so special about Earth? I mean we are not that, I mean why would it have to be special? Yeah, why you just visiting because it's there, like, yeah, it could be random. But I don't think if they could travel at that kind of speed and if they can mess with laws of physics, they can be invisible if they choose to, right? They are not messing with laws of physics, so there's no proof about them traveling faster than light or doing anything crazy. Right. So the only issue is like how did they stop that fast? But it's technically possible if you store the energy. So all you have to do is have a way to store that energy. So තාම ඒක කඩලා නැහැ. නමුත් they are doing things that we are not able to do. එහෙම ඒක තමයි argument. ඒ කියන්නේ තියෙන radar footage එකේ තියෙන නිකන් බිත්තරයක් වගේ item එකක්, it looks like a tic tac. And the pilot is like losing his mind. He's like, what the fuck is this? Like, I've never seen something like this, blah blah blah. And so this is unclassified. This was declassified recently. That's why the whole conversation came. It only got declassified because the Congress had to pass a funding bill. Maybe this is a Dilmart එකක්ද දන්නේ funding bill එක pass කරගන්න ඕන හින්දා. But they wanted to form that මොකද්ද මම දැන් කලින් කිව්වේ UNP එක alien ලා දාන්න ඕන හින්දා මෙයා කරා දැන් ඒක declassified. I think fascinating. You think how do we face something like that, right? Hypothetical. Let's assume that they are there. Okay. Assumption. How do we cope with it? I can't factor in aliens into my mind for some reason. But if it becomes public knowledge, it'll I don't know. It can it'll be a huge conversation. It'll be a lot of I don't know. I'm gonna quit working. Like I'm gonna quit my job and No, you know what? I disagree. You know why? I think when people have to talk about something difficult, they ignore it. Internet TV show that's what they do. Yeah, they ignore it because there's nothing they can do about it. Thinking about it makes them uncomfortable, so they ignore it. So true. If there are aliens among us and if it was announced in TV, people will be like, wow, 2 days later they're going back to shitting on Last of Us 2. I mean, what can you do? I mean, අපි COVID එකේ මන් දන්නවා Facebook එකේ වෙන දේ අම්මට සිරි හැලි ලියයි කට්ටිය alien ළඟ. Oh, it will be Harry Lante, like it will be the end of Harry to end all Harleys. It will be written, but I don't know. I'm very skeptical when it comes to like alien stuff. Like I like to joke about it, like alien like නාරකයි මේකයි කියන්නේ. But I think alien ලා කියන්නේ නැතුව අපි දන්නේ නැති දේවල් කියන එක වලදී like there's some shit that we can't explain yet. Yeah. We have observed active phenomenon that we can't explain. I think these can be probes, right? මොකෙක්වත් ඇතුලේ නැතුව these can be, I was gonna say unmanned but unalien. Autonomous, could be autonomous. Autonomous. Ooh, that would be a nice word for it. Autonomous probes just checking out planets and see what they have and report back. Even then, is that fucked up? It is fucked up. We are utterly helpless. In the face. It is fucked up there, Kian. So have you checked out the recent solar activity? Like it's fucking up. We are beginning a new solar cycle. Yeah. So මේ podcast එක තවදුරටත් එන්නේ නැති වෙන ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා for a while at least. Well, it happens to us too. දැන් මෙහි wholesale ගිනි ගන්නවා. El Nino ද La Nina ද? La Nina එකක්. La Nina කියලා weather phenomenon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් පට්ට fascinating topic එකක්. මේ ඒකෙන් වෙන්නේ මචං I think upper hemisphere එක රත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ usual average temperatures වල degrees 2-3ක් වැඩි වෙලා තමා තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් ice melt වෙනවා එකක්.
අනිත් එක ඩ්‍රයි සීසන් එක ගොඩක්ම ඩ්‍රයි වෙන හැමනම් මේ ගොඩක් කලාට වෙන්නේ මේ කැලෑගෙන ගන්න ඔගොලො මේ ගිය සතිවලහෙම නිවසෙන් බලද්දි දැකලා ඇති මේ ඇමරිකාව සිටිස් එක පාට්ට මේ ඉන්දියාවටත් වඩා එයාකොලිටිය කවල්ගේ හෙම හෙඩ්ලයින් එන්න පටන්ගත් සින්න මොකද මේ පට්ට මේ ඉගන කිලෝමිර එකසී ගානක් ලොකු ප්‍රදේශයක් ගිනි ගන්නම අපි දැන් මේ කතා වෙද කැනඩාව ලොකු ප්‍රදේශයක් ගිනි ගන්න අයවයින් එන්න දුම තමා මේ අතරවාටේ පැතිරලා ඉතින් කට්ටියට මල පැනලා එන්නේ ඒක වෙන්න හේතුව තමා අර ඩ්‍රයි සීසන් එක රයිවෙන් හේතු තමාර වෙද ෆිනමෙන පොඩක් වට පුලන් එක්ස්පෙන් කරන්න එක මට එච්චර එක ටෙක්නිකල් මට බේද මම දන්න දිරි කියන්න ඕක සින්න එක මේ අපි මේ we all know that රස්නේ හුලන් උඩට යනවානේ hot air rises heat travels up yeah so there is cold air in the polar regions එක පට්ට මේ සීතලයි දැන් ඉක්වේටගේ තියෙන හුලන් ගැන සමකේ අවශ්‍ය තියෙන වාතය රත්වෙන නිසා ගොඩක් ඒවටිකට ගොඩට ඇද ඒ උඩට යන ගැප් එක ෆිල් කරන්න මැද්දිෙන් ගැටින් හුලන් ෆිල්වෙනොන් තොකොට උඩ තියනව තම සක් කලා මැද්දට එන් එක තමා ෆිසික්ස් නං වෙන්න ඕනදේ නමුත් there's this interesting thing that happens it's called a polar vortex උඩ තියෙන උඩයි යටයි තියෙන සීදල හුලන් මැද්දට එන්න හදද්දිම ඒ යට තියෙන හුලංගල ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එක හින්දා there is like a huge jet stream of air that happens and ඒ polar vortex එක වටේට ලොකු fast එකන කිලෝමීටර් 200 300 අමිතන්නේ 400 ගණන් වලට යන තරම් fast හුලං jet stream එකක් තියෙනවා ඒක නිකන් මේ invisible බිත්තියක් වගේ ඒ බිත්තියක් ඇවිල්ලා අර සීතල හුලම් පල්ලෙහාට එන්න දෙන එක නවත්තන් ගන්නවා so that's how our climate works basically global scale එක ගත්තොත් ඒක තමයි වෙන්නේ ඔය jet stream එක වැඩ කරන්නේ කොහමනේ ඔව් jet stream එක කියන්නේ ලොකු වටේ යන හුලම් මේවා එකක් තියෙන මැෂින් එකක් වගේ ඒක වෙන්නේ පෘථිවිය කරගෙන නිසා එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා කොරියොලිස් එෆෙක්ට් එකකින් තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ මේක මාර ෆැසිනේටින් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ I would definitely recommend to look this up on YouTube and learn more because ඒක මාර cool එක එහෙම දෙයක් ලෝකේ තියෙනවා කියන එකත් මොකද ඒක නිසා තමයි අපි මේ කැනඩාව වගේ රටවල මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි සීතලේ ගල්ලා මැරලා මෙලාගෙන ඉතින් මේ දැන් මේ polar vortex එක තියෙනවානේ දැන් මේ රත් වෙන සීන් එකකින් මොකද දන්නා දෙන්නේ මේ jet stream එකේ ස්පීඩ් එක ටිකක් ෆක් වෙනවා මේ සමහර තැන්වල ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා සමහර තැන්වල ඒක ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු වෙනවා ඒ වගේ නිකන් පොඩි අප්සෙට් ගන්නවා එතින් එහෙම උනහම වෙන්නේ උගේ අර imagine like a වලල්ලක් වගේ නෙතින් ඒ වලල්ල ටික ටික ලොකු වෙනවා මොකද it can't contain that cold air so the moment it crosses down ඒ areas වලට අම්බානක සීතල වෙනවා මොකද you are getting that cold wind from the polar regions ගිය අවුරුද්දේ මතකද දන්නේ අර ටෙක්සස් වලට හිම වැටිලා කට්ටිය කෙලවුනේ මතකද polar vortex කියන වචනේ පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත ගොඩාක් එළියට එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා මේ අපිටත් මේ පාර වින්ටර් එක මාර වෙට් කියන්නේ වැස්ස ගොඩක් තියෙනවා දැන් මේක කන්ටිනියු වුණොත් ආයි අපිට ෆ්ලඩ්ස් එන්න පුළුවන් ලොකු ෆ්ලඩ්ස් නිකන් නෙවෙයි කියන්නේ දැන් කඳු උඩ ඔක්කොම තියෙන අපි ඉන්නේ මවුන්ටන් රේන්ජ් එකක් කිට්ටුව ඒ වල තියෙනවා දිය වෙලා ඉක්මනට එන්න පුළුවන් මාර crazy floods එන්න පුළුවන් කියලා මේවා කරලා තියෙනවා glaciers වලින් right snow caps basically snow caps glaciers මත නෙමෙයි අපිට glaciers නෑ මොකද we don't have a lot of Australia doesn't have a lot of high points like mountains are it's a flat land ඒක නිසා තමයි අපිට wildfires උත් ගොඩක් වැඩි because it's flat land wind just travels with whatever it is කඩාගෙන යනවා ඉස්සරහට මේ දැන් 2019 නේ black summer කියන එකේ had massive wildfires මේ දැයක අනිත් පැත්තට තමයි floods එන්න ගන්නේ floods ඇවිල්ලා it's going to destroy a lot of farmland මොනවාද සත්තු ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ වවන සත්තු ඒ කියන්නේ අදුන්ට කියන්නේ එළු කිරිගන්න සත්තු අප අප call back to the early part of the episode කිරිගන්න සත්තු මස් ගන්න සත්තු ලේබන සත්තු මැරෙනවා ඒක නිසා it'll disrupt අපි මේ මහලොකෝට හිතන්ගන්න අපි මචන් අයි නෑ එල්ලෝන් මස්ට බිලියන මෙච්චරයි ජෙෆ් බේසෝස්ත මිලියන මෙච්චරයි අරේ
හිරෙන් පොඩ්ඩක් එහම වෙලා හරිදි සෝල ෆ්ලෑකක්කා තුගේ නෙට් ඉන්කම් එක බින්දුවයි nothing මෙම කරද බින්දුවර දාලක්ම විවර කරන්න so we pretend like we have control on this planet we really don't we are here for the ride. I mean, I guess that goes back to that other point I made. Like, it's too uncomfortable to think about. It is, yeah. It's better to talk about light shit. Yeah. Again, a solar flare, the internet goes down, the grid goes down, and there's literally nothing we can do about it right now. Yeah. We depend on our systems way too much. දැන් මේක කඩාගෙන වැටුනොත් everyone will be broke. Everyone net Elon Musk ගේ අරුගේ විතරනේ හැමෝගෙම වත්කම බිඳුවට යනවා. I mean Elon Musk ගේ වත්කම තමයි අන්තිමට බිඳුවට යන්නේ. අපි ඒක මුලින් පැහැදිලි කරා. අන්න ඒක. ඌ බිඳුවට යගෙන ඌ මැරිලා මෙලහකට මස. මම මැරිලා. මගේ පසුත් මම පස්. ඒ වුණාට ලොකු chance එකක් තියෙන එක අපේ ජීවිත කාලය තුළ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමද? මන්න හරි අස්සේ මේ වගේ නේද මම වට වීලොට ඇත්ත දා ගහලා heat death of the universe කියන I like to think about then. Well, I think okay, but being serious, I don't think there's much point thinking about like the end. Or like honestly, one personal principle like like if you can't change it, don't worry about it. Right? I disagree with that. I love thinking about shit I can't control. Like it's part of my like pastime. Like that's what I do. Like Yellowstone people do not name right because I want to like that's how I distract myself from the problems I have. Like like rent ගෙවන්න ඕනේ and all those stuff. How I distract myself. I can කියන්නේ මේක පිපුරුනොත් නම් හොඳයි මේ පාර rent එක ගෙවන්න ඕනේ නැහැ එහෙමද? Exactly, pretty much. මම එදා Reddit එකේ solar flare එක දැක්කේ හරි rent ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. I was happy for a second. I'm not gonna lie. It was කාලකන්ණි සතුට like කාලකන්ණි සතුට. Yeah. හැබැයි මෙහෙමයි අර one shot මරාගෙන වෙරනවා වගේ event එකක් කරනවා. I think මටත් එහෙම ලොකු ඕලක් නැහැ. I think දන්න දෙයක් නැහැ නේ. But suffer and die, yeah, but we will survive. Like humanity have survived a lot, but ගොඩක් ඒව මැරෙයි ඉතින්. Anyway, nothing we can do about it. So speaking of suffering, anxiety වැඩි කරගන්න හොඳයි. මගේ අනිත් මේ interested subject එක තමයි microplastics. අර හැම ජෙනරේෂන් එකම තියෙනවනේ අර සයිලන්ට් කිලර් කෙනෙක් කර කාලයක් තිබ්බා lead asbestos. ඉතින් අපේ ජෙනරේෂන් එකේ මෙහෙම නිකන් අර ලස්සන මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් කෙනෙක් හිතපන් ගැම්ම නිකන් lead වගේ. Yeah. It sounds cool, right? Like I'm so happy that we have something cool that we are all dying from. Like it's nice. I wrote half a short story about microplastics and the future. It'll never finish because it's something I'm writing. But microplastic is really interesting. It'll change. අපි මේක දාලා ගියා කියමු කවදා හරි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඉස්සරහට ඉන්න සත්තුන්ටත් unless solar flare erupts it'll be a part of their biology like උන්ගේ හැම ආරම වල like there will be microplastics and we don't know what will happen so yeah anyway can you talk to us more about microplastics because I can listen to microplastics all day. Maybe do an intro. මම හිතන්නේ as in like අපි ඒකන අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් වම ඇහැට පේන සයිස් එකේ කෑලි වෙන්න තියෙන කියන ප්ලාස්ටික් කෑලි බේසමක් අපි දැන් බේසමක් තියෙනවා අපි දැන් මේක ගෙනාවේ 1990 ගණන් වල තාත්තා ළමයි ඉපදෙදි ගෙනාවු බේසම ළමයා හොදලා පස්සේ කාරක හොදන්න මේ බේසම පාවිච්චි කරන සබන් වතුර දාලා අර මේවා එතකොට සබන් වතුර මෙහෙම රවුමක් කැරකෙද්දි ප්ලාස්ටික් චුටි කෑලි ටිකක් ගලවගෙන තමයි කානුවට යන්නේ. ඊට පස්සේ කානුව දිගේ මේ ප්ලාස්ටික් යනවා. ඊට පස්සේ කානුව වතුර කොහෙද යන්නේ? කානුව වතුර යන්නේ මුහුදට. මුහුද ලුණු රහයි වෙලා තියෙන හැමතිස්සෙම පොළවේ හේදිලා ගිහිල්ලා ඇති වෙන්න ලවණ ಜಾති මුහුදට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. ඔය සංසිද්ධියම තමයි වෙන්නේ මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්ස් වලට. මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් ඒ කියන්නේ අපි මොනවද අපි හිතනවා මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වල විතරයි කියලා නේ. මූණේ ක්‍රීම් ගන්නවනේ මූණ ලස්සන වෙන්න ෆෙයර් ඇන්ඩ් ලව්ලි එක මෙහෙම උලනවා ඊට පස්සේ මූණ පිහිදුවා. ෂැම්පූ වල තියෙනවා. ඒකේ තියෙන පොඩිමයි ෂැම්පූ වල තියෙනවා. මේක අපි නොදකින ගොඩක් තැන්වල තියෙන අයිටම් එකක් තමයි මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් කියන්නේ. මොකද පේන්නේ ඊට පස්සේ ඔක මාළු කන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මාළු කනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟට මයික්‍රෝප්ලාස්ටික්. මම මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් වල හොඳ මීම් එක දැක්කේ මේකයි. දැන් බාබි මූවි එකේ නම tweet at you saw it right there's a Barbie a little Barbie in all of us the microplastics kila varanatula I was like yes that's such a good meme that's such a like a top tier meme I think microplastics
like we don't know if it's what it's gonna do to us. we have no clue. කැන්සර් හැදෙනවද ඉස්සරහට ඉපදෙනුන්ට ඇඟිලි 10 වෙනකොට ඇඟිලි 20ක් හැදෙනවද අපි දන්නේ නැහැ. So it's going to be very interesting to see what happens. As a sci-fi writer, what I see is people with plastic skins. Like unge hamata thamai ek enne ekene they have this layer of like plastic skin unta wedi wadinne naha මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වෙයි. Like imagine they say don't think about a pink elephant, like that's like mental exercise. There will be a pink elephant in the future with like skin made out of plastic. I'm trying to imagine it. It's actually fun. Yeah. හැබැයි අපි එච්චර කියන්නේ සර්වයිව් වුණොත් හොඳයි ඇඩැප්ට් වෙලා මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් එක ජීවත් වෙන්න. ඉතින් අපි තාම දන්නේ නැහැ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් මොනවද මොන විදිහටද ඒක මැනිෆෙස්ට් වෙන්නේ. Exactly. මේක අපේ ජෙනරේෂන් එකේ කතා කරාට අපේ ජෙනරේෂන් එකට වඩා ඉදිරි ජෙනරේෂන් වලට බලපාන ප්‍රශ්නයක්. තව අවුරුදු 20කින් 30කින් අපි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද මොකක් හරි ලක් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ලොකු ප්ලාස්ටික් කෑලි මුලුවකම අපි ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරන එක නවත්තන එක විහිළු කතාවක්. That's never gonna happen. Like we have to use. I mean we are past the point of no return. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් කොච්චර try කරත් microplastics අයින් කරන්න බෑ මේ අපේ biosphere එකේ. It's already there. Just like the lead. biosphere එකට එනකොට පස්සේ ඒක අයින් කරන්න බෑනේ දැන් ඒක අයින් කරන්න බෑ. දැන් ගන්න මාළු වල ටූනා වල එහෙම lead තියෙනවා. It's like I think mercury, lead, acid ඔක්කොම තියෙනවා. I think it's a fact of life now. ඉතින් අපි කොහොමද ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ අපේ brain function වලට මොකද වෙන්නේ ඉස්සරහ යන generation මොන වගේ maybe that's why we are getting dumber and dumber or maybe that's just me getting because we are plastic. But that's interesting. ඒකයි මම හිතන්නේ that's why we'll have to leave this place and go because we have in the process of making it a better home we ruined it. Like අපිට I don't think we ever tried to make it a better home. නෑ අපි වත්තේ තියෙන ගස් කපාගෙන ඇවිල්ලා ගෙවල් හැදුවා ඉස්සර. ඊට පස්සේ අපි පොළව හාරන්න පටන් ගත්තා. We started creating a home for us, like perfect place for us. මේ මම ආසම ෆිනොමිනා එකක් තමයි ඒ කියන්නේ the Sahara used to be a lush land 20,000 years ago. Yeah, like, I've heard of it. It used to be the luscious a seabed, right? එහෙම සීන් එකක් තිබුණේ. Or is it used to be a seabed as well because හම්බ ඒ කියන්නේ තල්මස් ඇටකටු හම්බ වෙලා තියෙනවා in the middle of Sahara. That makes no sense. Like, how did that happen? I think that's how most deserts are formed. Most deserts are ancient seas. ඒකනේ valley තියෙන්නේ. Yeah. Valley. මොදේ මොනවද තියෙන්නේ? Valley. කාන්තාරේ මොනවද? ලුණුයි valley තියෙන්නේ. Valley. ඒක නිසා එතනින් හරි ලේසිම කරා. So that was 20,000 years ago. On a cosmic scale, that's nothing. Like it's like that's not even a second. ඉතින් අපි මේ අපිට හම්බෙලා තියෙන තප්පරය තමයි the best in my opinion. Like you live like 4,000 kilometers. I don't know how far away you are, but we're like really far away and we're talking in real time for the first time in the entire planet. Like අපිට මූණට මූණ බලන් කතා කරන්න පුළුවන්. We put electricity in stone and made it possible. This is witchcraft at its best. Right? But this second won't last. Make a tappare ila tappare giye gaman the planet will change its face and nobody will be bitching about Last of Us anymore. And that's sad. But it should make you happy as well. Like I'm here. Like because and I think I don't know. Like it's blunt. As a species අපි කියන්නේ මනුෂ්‍යෙක් විදිහට මනුස්ස මේ තප්පරේ වගේ විදිහට අපි ගත කරන එක ගැන අපි ආඩම්බර වෙනවා. මොකද අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ අතීතය දිහා බලන්න. දැන් මීට අවුරුදු 200කට 200ක් කියන්න ඕනෙත් නෑ. 100කට කලින් ඉපදෙච්ච මිනිහෙක් වුණත් හැකියාවක් නොතිබෙන්න තිබ්බ අපි කොච්චර දුරාවද කියන එක තේරුම් ගන්න. මොකද ඔයා ගමක වගේ හිටියා නම් කියන්නේ වැරදි තැන වැරදි රටේ වැරදි ප්‍රදේශයක ඉපදුනා නම් එහෙම ඔයාට අකුරු කියවන්න බෑ. ඔයාට කතා හරියට කතා කරන්න බෑ. ඔයා දන්නේ ඔයාගේ ගමේ වටේ වෙන දේවල් විතරයි. එතකොට ඔයාට කිසිම කන්ටෙක්ස්ට් එකක් නෑ. නමුත් ඕගොල්ලෝ අපි මේ තැන ඉන්න විදිහට අපිට තියෙනවා අර හැකියාව educated. අපි කොච්චර දුරක් ඉන්නවද අපි මේ ලෝකෙ ඉන්න තැන මොකද්ද අර to get a perspective at a cosmic scale. Where the fuck we are කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මට හිතෙනවා ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ අර ගොඩක් ප්‍රශ්න කියන්නේ of course මන්ට ප්‍රශ්න එක හරි නමුත් අර පොඩි ෆේත් එකක් කියනවා අපි මේ සතෙක්
බයලෝජිකල් එන්ටිට එකක් විදිහට අපි සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? ඉතින් අපිට ඒක හිතාගන්න බැරි තරම් දුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සහ හැමදාම අලුත් මොකක් හරි දෙයක්ත් වෙනවා මේ ලෝකෙ. Like that's what keeps me wanting to go and read about science, study, like learn about physics, any new inventions, because I love how much inventing we are doing as humans and how we glorify it, like how we can අපි කොහොම කරත් එන්නේ can never stop science at this point. It's going to keep sciencing whether you like it or not. You know, එක පැත්තකින් it goes හැමදාම problems තියෙනවා, so we have to solve it, and the way we solve it is through science. That's the only tool we have, like, you know, thing. Yeah. The only sad part is like all the easy science is already done. දැන් මට හිතුනොත් මොකක් හරි සයන්ස් දෙයක් කරන්න කියලා no chance. ඔක්කොම ලේසි දේවල් වෙලා ඉවරයි. What we can do is we can be pilgrims of science, you know, we keep going from place to place and learning new things and, like, you know, learning cultures and people. Yeah, we can be gospels, like, you know, like, you know, we can talk about science and, like, you know, I think that's what you are trying to do, and that's what I am trying to do as well. අපි මේ podcast එක ගොඩක් science දේවල් ගැන කතා කරන්නේ මොකද ඒක අපි දෙන්නටම තියෙන passion එකක් නිසා, right? ඒ කියන්නේ මම නම් science වලට එම ලොකු කැමැත්තක් නෑ නේ. ඔබ කරන්නේ මේ views වලට නෙමෙයි, මේවා හරි charter වැඩ විශ්ව. මේ views වලට කරන වැඩ මේවා. subscribe කරන්න මේ channel එක උඩට දා ගන්න ඕනේ. bell එක දාන්න. Then. But yeah, to be I don't know, I wouldn't say prophets of science, that's a term reserved for scientists and all that, but like අපි කියන්නේ town square එකේ ගිහිලා කෑ ගහනවා මේ science ගැන. අපිට අහන් ඉන්න කොටසක් ඉන්නවා, අපි වහන් නැති කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් I don't know, this is the best place to be in my opinion. අනාගතේ මොන ප්‍රශ්න තියෙයිද දන්නේ උනට මෙතන මාර වැදගත් තැනක්. We can go from shouting about a submarine and the next way we talk about හාමුදුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්න to, like, I don't know, like threads. අපි threads ගැන කතා කරේ නෑ අද. අපි threads ගැන කතා කරා. threads ගැන ඇත්තටම ගොඩක් කතා කරන්න දෙයක් නෑ මට නම්. ඒ කියන්නේ මට ඒක කිසි you reinvented an app, like that's nothing to talk about, like, you know, like, and everyone's like million එකට ගියා පැය පහක. Yeah, it's attached to another massive app. It's like, you know, again, Instagram is this much and they create another thing, obviously it's gonna hit million. Like Instagram is filled with bots as well, like, you know, I mean you don't even need bots. Instagram has billions of active users, not millions. So yeah, I don't know. But I like the fact that threads exist because technically it's actually better than Twitter in my opinion, because it has support to integrate with this open source social media protocol. It's called Activity Pub or Pub Activity. The whole promise of this protocol is that it lets you federate social media. You can then අපි දන්නවනේ Facebook, Twitter, Instagram social media තුනක් කියලා නේ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් මේ ප්‍රොටෝකෝල් එකකින් වෙන්නේ ඔක්කොම social media එකක් වෙනක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට Facebook එකේ යාළුවෙක්ට friend request එකක් කරන්න පුළුවන් Twitter එකේ. Imagine a world like that. I know it's kind of disgusting with the face you made, but I'm old, motherfucker. I don't care about this shit. My dude, the point is you could have your own social media network. Could be your own thing. You could have your own rules. But you can also interact with people from other social networks, media networks. You might be able to follow them, you might get their feed, you might be able to expose yourself to them. So it gives this idea then අපි social media වල දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි centralized එක. හැමෝගෙම data තියෙන එක තැනක ඒ company CIO තමයි ඔයාගේ privacy ගැන decisions ගන්නෙ. උගේ election කියන්නේ උගේ political biases වල තමයි moderation වෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. But if we decentralize who owns social media, but still maintain that network effect, don't you think it will be a better place? The internet is a decentralized place. It's shit, but there's a lot of good in it too. We have 4chan and Wikipedia. Both probably are the same amount of OH. Yeah, and both have the same certain power over the users. But I don't think I as somebody who's trying to get away from social media as much as possible in his, like, you know, whatever the age I am, I'm trying to disconnect as much as possible. So
I found myself these days. I'm not using Facebook as much. I'm using Reddit a lot because that's where I get my news and that's how I stay up to date. And that's that's I fight for karma there. Like there's a point to like being on Reddit. Not real. Shut up. in both senses. Anyway, let's move on. I get that. So I don't know whether I want central. Like I like what they're doing with the thing, but personally I don't want another social media account to like worry about. That's the point. Like, you don't need to have another social media account because the day Reddit supports the Fediverse, it's called the Fediverse, I don't know why, or ActivityPub protocol, you don't need one. Your Reddit account is just as valid as someone's Twitter account. It's going to be very similar in terms of like what you do in social media. Then කියන කතාව ඇත්ත. Social media වල definitely there's a terrible side to it, and even මමත් personally අඩු කරලා තියෙන සෑහෙන්න, but I'm addicted to memes, so that's a different issue that I had to talk with my therapist. What do I do about this? Like, can I? නමුත් I get your point. ඉතින් මෙහෙමයි, but once again you are free to do whatever the fuck you want. You can nobody's forcing me to install it. Yeah, that's true. මටනම් වනගත වෙන එකේ තරම් සතුටක් වෙන නෑ දැන්. Like, it's just like honestly, like, like going out to the real world. I'm old now. That's why that's happening. It's more interesting than getting on into. I used to get into arguments a lot on Facebook and shit. Yeah. So that's why, like, I feel like Threads is a nice place to start a lot of fights. Like, I mean, it's just opinion. Like, it's a cooler. එතකොට ඒකට මයන්න දැම්මේ ඇයි ලෝගෝ එක හැටියට? ඒක මහින්දනේ මචං අයිඩියා එක දීලා තියෙන්නේ. චිචීගේ අයිඩියා එක මහින්ද තමයි ඩෙලිවර් කරලා තියෙන්නේ. මහින්ද තමයි ඩෙලිවර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට රෙස්පෙක්ට් කරලා තමයි මයන්න දාලා තියෙන්නේ. මයන්න දාලා තියෙන්නේ. It's also actually a similar letter in කොහෙද මේ මලයාලි I think. මලයාලි වල අපරක් තියෙනවලු එහෙම and ඒ වගේ translate වෙන්නේ නිකන් නූල හරි ඒ වගේ නිකන් there's a meaning behind it. I don't know, I saw a meme about it, so maybe that's true, maybe it's not, I don't know. But Threads it's an idea. Threads is going to be like Threads. Just another thing that Facebook does, probably will fail. I don't really have a lot of faith in it, but I like the fact that it is trying to support open source protocols. That's a thing that was missing. Social media network එක පටන් ගන්න පට්ට අමාරුයි. මොකද there is a term called network effect. So it's difficult to bootstrap anything that needs a network of people. Bootstrap කරනවා කියන්නේ කොහොමද මුලින් kick start කරන්නේ මේ system එක. දැන් social media වගේ එකක් නෑ ඒක සාර්ථක වෙනවා ඒකට users ඉන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඔය අලුත් Mastodon එකට උනා වගේ. Mastodon උනා වගේ. දැන් Mastodon එකත් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ තිබ්බ product එකක්. පොඩ්ඩක් යන්තම් මන්තම් එළියට ආවේ කොහොමද මේ Twitter issue එක නිසා. Now here's the best part. Mastodon supports Fediverse and ActivityPub. So if you're on Threads, you can follow anyone on Mastodon and vice versa. So that's competition is now favoring open source. I mean, so fucking be it. I think that's the only exciting part about Threads. I'm not going to use it. I don't know. මම දෙක තුනක් දාලා බලලා මෙච්චර තේරෙන්නේ නැහැ කරන්න. මට දැන්ටමත් I have the app thing, like I open this app, that app, this app, that order එකක් තියෙනවා අපි යන Facebook කරනවා, Reddit කරනවා, Instagram කරනවා home. I don't need another app I want to open. I really don't. Like I'm capped, like මට මගේ TV show ටික බලාගෙන අතල්ලේ ඉන්න තියෙනවනේ හොඳටම ඇති. But if you guys have opinions about Threads and whatever, පල්ලෙහා අපේ thread එකේ දාන්න මෙතන පල්ලෙහා thread එකේ. It's a very simple name as well, like a very old name, like Threads. Facebook got the messenger.com and threads.com, which is kind of fascinating. I wonder how much they paid for it. Messenger.com probably costed a lot of money. කවුරු හරි අරගෙන තියෙන්න තිස්සාම like really that's a way. මගේ මේ ඉස්සර මම වැඩ කරපු තැන ඔෆිස් එකේ ඩයල්ලක් හිටියේ. ඔගේ හොබි එක තමයි domains ගන්න එක. It's real estate, right? I mean, if you think about it. Yeah, but I don't think he made a lot of money. Yeah, nobody makes a lot of money. I don't think he made any money, to be honest.
ඌ කරන්න ලංචාවයගේ ඉම විදගෙන කල්පනා කරනවා මොනදක ඩොමේන්ස් ගෙන හිතනවල එකක් ගන්න so what he does is he buys them and squats them squatting කියන්නේ domain එක අරන් කිසි වැඩක් ගන්න ඒක තමන්ගේ නම register කරගෙන there are domain auction websites ඌ ඒවා auction වලට submit කරනවා ඉතින් කනාවට ඒ නමම දන්න ඕන මිනිහෙක් තිබ්බනම් they might bid on it and he might get some money ඒක තමයි ඔගේ scene එක yeah see there are things that people did before NFTs and crypto NFTs that was the biggest joke of this decade I think it lasted about 6 months and actually what giye naha right මාසයක් විතර තිබ්බා now nobody talks මාසයක් විතර ඊට පස්සේ yeah but you know what that's a fascinating example once again of how people can ignore things that like clearly don't make sense but they would like just ignore it because it can make money or there is some sort of some මොකරි ෆෝම් එකක් හරි ඇන්සයිටි එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඕන මෝඩේට තේරෙනවා මේකේ කිසිම වැලියු එකක් නැහැ this is a made up object with made up value made up thing everything is fake here but people are willing to throw a lot of money and then it created like other people throwing money and suddenly there's a market of what motherfucker like what are you actually buying you're not buying anything you're buying air like you know it makes no sense they pretended like it's gonna be this revolution I mean AI I understand because there will be like you know value and they're already using it and like you know whatever there's demonstrable value like demonstrable value even Bitcoin I understood Bitcoin you can trade and it's a as like a I don't think calling it an asset is the right word but it's a tender yeah it's a tender so but when it comes to NFT I was like yakko me nikan JPG වලට ගෙවන්න පුක්කම අරද like why would you do this what's wrong with you I mean it's like it's the FOMO I think it's they just didn't want to yeah but people did make money some did like make a lot of money like millions see, that's FOMO you see that you're like holy shit I need to get in on that right okkoma NFT and the audacity the fucking audacity like aruta millionaire කම්බෙච්චින්ද මටත් millionaire කම්බෙන්න ඕන කියලා හිතන that's audacity like you know no I feel like it's human right it's human yeah අපි ලොතරයි ගන්නෙත් ඒකනේ අපි අහනවා එකෙක්ට මිලියන ගාන කම්බෙන්න ඉතින් මටත් හම්බෙන්න ඕනේ ඒක නිසාම that's such a human thing මෙහෙමයි like AO sellang right like I think in throughout our history there's always been like this like I'm going to call it gambling is a thing people still do it and it's fun to do it you know to a certain degree that's about it මට හිතෙන්නේ NFT වල කෙලවුනේ ඒක gambling කියන එක හැමෝම යට ගැහුවා කියන්නේ ඒක තමයි එතනත් charter so I don't think trading NFT should be legal or whatever it's fun ඒක උන්ගේ ආතල් සීන් එක මම I even like worked on with bunch of people with an NFT trading එකක් app එකක like it's a cool space but it's a hobbyist space that's how we should look at it සල්ලි තියෙන උන්ට සල්ලි වලින් කරන්න දෙන්න නැතුනම මුන් ඒකෙන් ආතල් වැඩ කරනවා let's like you know roll a dice and see what happens okay kelawune I think when it became mainstream because there were no regulations or anything about marketing කොහොමද අරගෙන මේක අනික මේ ගොඩක් ඔය වගේ trade platforms wala tibba referral system එක I think it became a whole like pyramid thing at the end of the day what we witnessed with the NFT death is that pyramid collapsing that's basically what happened their economic down gear people lost their disposable income so all the rich, like, rich people were already invested in it was the poor buggers who were joining in late who make පඩියෙන් භාගයක් දීලා ගෙදර උකස් කරලා NFT අරගෙන උන්ට ගෙවා ගන්න බැරුණාම ගේ ඩිෆෝල්ට් වෙලා ලෝන් එක ගෙවා ගන්න බැ ඉන්ට්‍රස්ට් වැඩි oh fuck it I'm going to sell my ape and that's how it collapsed so I mean we are really good at ignoring the obvious if we think that we can't do anything about it or like if there's a chance that our neighbor might get a better result than we do or akkare him become FOMO scene නැත්නම් තනිකර FOMO scene එකනේ ඒක කිසිම there's no argument about it that's just FOMO like මම මේ කරන්න ඕනේ මේ වෙලාව කරන්න ඕනේ it's just going ඒ කියන්නේ ලොකු නම් කෑ ගහන්න ගත්තාම මිනිස්සු තනවා මේක අනිවාර්යෙන් මම කළ යුතු දෙයක් කියලා
but ඒගැන එක ඇත්තට මේ ඇති සටියෙන් පෙන්වන මේක මේ පොඩි ජොලි වැඩක් පොඩි ගැම්බලින් ලයින් එකක් මේක කූල් දෙයක් එහෙම කරන ප්‍රශ්නයක් නැදැන් ස්පෝර්ටස් බෙටිං හෝස් බෙටිං අනම් මන ඔක්කුම් බෙට්ස් යන්න ඉටස් what it is right like it is, yeah. but යා එක නිකං අර හැමෝම මේකට යන්න ඕනේ ඔක්කරේ නැත්තම් වට කියලනවා කියලා කියපු නිසා තා වැරදි anyway so Yeah. I hope people learned the lesson when NFT 2.0 comes next year. You know, be very careful. It's gonna come. Powered by AI too this time. Yeah, that's gonna be like a whole other thing now. මට තියෙන ප්‍රශ්නය එකයි, why isn't it happening already? Like, you know, Midjourney is really good. All the other stuff are really good. Why can't they just plug two and two, like, you know, put two and two together? NFTs, when it was dying, most of the collections were generatively created. Oh? Yeah, AI was heavily used. දන්න කොල්ල ගොඩක් සල්ලිහවා NFT හදල මිනිස්සුන්ට. So see, there's another industry that built off of it. So you know, අර කතාතින when there's a gold rush, start selling shovels කියලා. The shovels. අපි කලින් ඉතින් මේ shovels හද පෙවුම් සෑහෙන්න කොට ගියා. See, that's a smart play. මොකද then you're helping the industry. You're not playing the game. I think that is the play. Like, you know, you're building the stage so fuckers can come and do their stupid act and, like, you know, fall apart. But if you build the stage, you have made money because you own the stage. So instead of buying, දෙයක් ආවහම මං හිතන්නේ instead of trying to make the play, like, you know, build the stage. So that's I don't know. Yeah, no, that's always a good idea. The AI scene එකෙත් ගොඩක් කලාට AI එක හදලා මේ වගේ රස්සාව රිප්ලේස් කරන්න AI වෙනවා කියලා හොරි වෙන්නේ නැතුව බලන්න AI කරන රස්සාවේ AI වලින් මේවා කරගන්න. And there are a lot of businesses you can do through AI as well. Like, you know, there's a lot of, like, if you were worried about starting like an e-commerce business or whatever, you can use AI to jumpstart your business now. Like, you know, it will give you plans, it will write the copy for you, you can write ads from it. කොමටික කරගන්න පුළුවන්. So it's all about, it's අර පිහිය කතාව තමයි. Right, you can cut yourself or you can cut your vegetables. It's up to you to decide what you want to cut. Or you can look at the blade and stress and not do anything. I think that's what a lot of people do. Nikata hitan yeah, like they other parties masan then ara isara calculator invent karapu kale the visual calculator one with all the you know, all the statistic shit and everything. Yes. I think ඒ කාලේ I think මිනිස්සු there were accountants and people who were employed who were doing it by hand and by old school calculators. So visual calculator was invented in what, in 70s I guess, 70s or 80s මන්තන්න කාලදික ඒ කාවකල සත පහක වෙනසක් වුණා. ඒ accountants retire වෙනකම් මුන් කොලේ තමයි ගණන් හැදුවේ. You know, there were some companies somewhere that did use the calculator, but who gives a shit? Yeah. We live in a huge fucking world. Nothing's gonna change overnight. Yeah, that ගෙදරම තියාගෙන පාන් හදන්න පුළුවන් මැෂින් තියෙනවා. But there are people who like to make bread by their hand, like, you know, home made කියලා scratch එකෙන්ම කරන්නේ උන් ඉන්න. Like, that's, like, you know, I don't know, like, I mean, AI is still there. I still ask stuff from Google because I know how to, well, yeah, I know the pathway. no, exactly. And the point I was trying to make is that, like, when the change happens, you'll know. You just need to keep your eyes open. Alright, කරන්න හොඳට දේ තමයි අහක බලාගෙන හැංගිලා ඉන්න එක. Yeah. ඒ වුණාට එහෙම කියලා කරන්න අම්මු මන් දැන් මොකද කරන්න කියලා හිතන්න ඕනෙත් නැහැ. තමයි බලන් ඉන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මීටරෙන් ඉන්න බලාගෙන ඉන්න. මීටරේ හැතැම්මෙන් ඉන්න මීටරෙන් ඉන්න. මොකද වෙන්නේ කොළඹ මීටරෙන් ඉන්නේ. අයියෝ. එනවා වෙන්නේ ඉතින්. අපි අපි ඇයි AI වලට ආවේ කොහෙද හිටියේ අපි? අපි කොහොම හරි AI වලට එනවා. මම දන්නේ ඇයි ඒක වෙන්නේ කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. AI වල මේ දන්නවද අදම නිවුස් ආටිකල් එකක් දැක්කා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක බලද්දි දැන් සතියක් විතර මේක පාර නැති. නමුත් මේ ChatGPT lost its user base for the first time. Yes. ඇයි? That's a good question. So no one knows. So my theory is that ChatGPT was a proof of concept. Extremely successful proof of concept. They demonstrated the technology works.
දැන් වෙලා තියන්නේ මට හිතෙනවා දැන් ඔක්කොම ලොකු කම්පැනිස් උන්ගේම ලිටල් chat GPTs AI මොඩල්ස් හදාහද යනවා. එතකොට open AI එක තිබ්බ පව එක දැන් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. Plus that and people learned how to abuse chat GPT, so they started like locking it down and making it safe as much as possible, and as a result it kind of became dumber, for lack of a better word. උවර ඉස්සර කෙනෙක් ආපු කාලේ කතා කරපු විතර නෙමෙයි දැන් කතා කරන්නේ. ගොඩාක්ම නිකන් එනම රිසර්ව්ඩ් කන්සර්වේටිව් විදිහට තමයි උත්තර දෙන්නේ. වැඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. නමුත් මට හිතෙනවා දැන් වෙලා තියෙන්නේ OpenAI does not have an incentive to have a public service anymore. Now they're in the business of selling the AI to like other companies, and they are building AI products through them. Yeah, අපි ෆ්‍රී account එකෙන් කරන දේ ගැන ඒගොල්ලන්ට එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. They don't care about us anymore. They don't care about it. So the technology is proven. Now there's a lot of clients and a lot of customers. I think so instead of one chat GPT, you'll have like 15 apps to choose from, and all of them will be doing some random AI crap. එනවා අරක කරන්න මේක I go on LinkedIn a lot, and it's all about use this app to do that, use this app to do that, like, you know, I mean, it's overloading right now. It'll break at some point. Like, I think it started this chat GPT announcement of like losing users. yeah. That's probably the first sign we are seeing that the hype curve is like flattening out. Okay, you know, curve when something new happens, there's a huge peak. There's a aduela මැද්ද තැනක settle වෙලා යනවා. So මම හිතන්නේ අපි මේ මැද්ද තැනට දැන් එන ගමන් ඉන්නේ. Yeah. So now we'll see who are the survivors and who did the best. Yeah. My theory is that AI will be more portable. I think that's the future we are heading to. So ඊළඟට එන iPhone එක ඊළඟට එන Pixel එකේ Samsung cars වලට ඒ ගොඩක් like there's going to be an AI chip in there that's going to do things. And it'll be very purpose-built AIs. You're not going to have like chat GPT everywhere, but you'll have a GPT that will do its job. Like, I don't know, GPT that will open your door. I fucking know. That's probably a bad idea. You can probably trick your AI to open the door. It'll be like මොකක්ද තියෙන show එකක් මොකක්ද මේ දොරට තට්ටු කරාම it's a Riddler. It's a Batman thing, right? Where you try to open the door and no, not Riddler, shit. The Sphinx that asks questions, 3 questions. Yeah. I think it's a troll. No. It's a show. මට scene එක මතකයි Sphinx ගේ scene එක, but මට මතක නැහැ මොකක්ද ඒ කියලා. Is it Mummy's Alive? වෙන්නේද? I think it's Mummy's Alive. Wait. Oh wow, we just dated ourselves, but Mummy's Alive. ඒකද gargoyle side? මට මතකයක් තියෙන I know it's a cartoon, right? It's a cartoon. So it has to I have never seen a Batman cartoon වැඩිම බලන. I don't think it's එනම් Mummy's Alive වගේ තමයි මට ඔළුවට. Anyways, if I had a GPT, I'd probably make it ask riddles from people. ඔගේ වාත්‍ය මේ මම මේ එපිසෝඩ් එකකින් ආයේ මේ පෙට්ටියක් දීලා නෑ මේක අරන් යන්නවද. Gollum වගේ riddles in the dark. Gollum. Man, that Gollum game was a flop. They shut down the studio after that. You know that there was a new Gollum game. I saw it blip in my radar for a second, but after that I didn't see anything. Yeah. It was in production hell, and then when they finally released it, it sucked ass. It's like the most generic RPG you can ever build. A lot of glitches and bumps, and sales were abysmal. And the publisher said, "Fuck you, shut down the studio." Shut down the entire studio. Chill it out. That's the sad reality of doing high budget shit. You know, අපි දැන් ඒ කතාව කැරිකලා එන්නේ. Then if you spend like $100 million and it only makes like 30 million back. Like, how can you justify your existence? Yeah, it's sad. What did you do? Like, how bad did you suck at the project? Like, you know, I mean, I think it's hard to say name. Like, how do you imagine being the director of such a studio, and like you have like this 50 people who are working under you. They're all like building a thing to your vision, and you are here with like $300 million or $200 million of budget spent. Like, I don't know. I would probably like crumble. I can't take that shit. I think that's why they try to hire the best of the best people to reduce that, you know,
eventual downfall, like, you know, so you hire the best graphic guy, hire the best story guy, but even with like the best people, projects do go south, and sometimes without any budget, like, you know, Blair Witch Project, like, you know, like no budget, just a budget, like, you know. Yeah, but that's an outlier. Like, you know, yeah, but that's an outlier. That's true. Like, you know, again, the process yeah, it's kind of tricky. I want the point to you. It's about it's not just one person. It's the whole company, right? Yeah. So if you look at it like a structure, like the joint penatang, connect penatang, they should be strong. So that's why you have the best, you know, like, you know, head of something should be like somebody who has proven themselves, you know. But yeah, still projects fail, and like, you know, they end up like, you know, being really crappy things like people don't want to watch. And then there's things like fast series, like, you know, kochchara charter vela they earn money, they get shit on all the time, but they still keep making movie after movie after movie for some reason. They keep making shitting on fast movies is like, it's a bubble thing. That's why we watch it. No, people watch it, man. People love the fast series. Like, dude, every movie makes like almost $1 billion, something ridiculous like that. Yeah, crazy amount. You cannot tell me that people don't like fast movies. People fucking love fast movies. It's just people us and people around us don't like it. But that doesn't define the whole world. True. That doesn't. Yeah. I watched until they jumped from one building to the other in Dubai or somewhere, like, you know, like in this hypercar. Mm-hmm. And I was like, I should stop watching this shit now. Like, you know, this is I'm not at that. First fast movie, like Fast and Furious, is so good. Mm-hmm. Like, you know, it was a scene like most wanted. Like, you know, this street racing became a thing. Even in Sri Lanka, street racing was a huge thing at that time. It's a cultural phenomenon. Yes. It was like, you know, kind of tuners, kiai, muscle, kiai, like, it was a whole fucking thing. But as time went on, it just, I don't know, people grew up and grew out, and but still, like, you know, there is some sort of a magnetic power. Like, you know, people do want to see cars jump from space, and they want to see those crazy visuals. I don't think it's the same appeal though. It's a cool car, it's modified. That's one side of things. But I feel like a car jumping from space, or like being chased by a tank, it's a different kind of appeal to that, right? Like a one-to-one compare කරන්න අමාරුයි. පෙන්නන්නේ බාර පොඩි කාලේ අපි කාර් තල්ලු කරගෙන ගිහිල්ලා කරපු සෙල්ලම ලොකු කරලා පෙන්නනවා දැන්. Pretty much. So that's why we like, it's that childish need to push cars together into other cars and jump, and like, you know, we want to like do those kind of stuff. Yeah, it's a childish over the top action fantasy. Yeah. And you know, good for them, I guess. Yeah. I think බලන දවස් fast movie එක. I think it's coming out, right? It's out, I think, isn't it? I don't know. I don't care. I don't really follow it. What's happening? But I am going to watch Indiana Jones today. I have hopes for it because I don't know. I'm hyped about Oppenheimer. I don't know. Oppenheimer එක බලනවා. Yeah. අර Korean film එකනේ? Korean දු. මම හිතුවේ Indian Oppenheimer? Oppenheimer? Wow. IMAX වලින් බලන්න ඕනේ. IMAX. අපි ගමේ ඉන්නේ බං, අපිට IMAX නෑ. ඔබ මගුලක් කතා කරන මේ අපි අපේ ඒරියා එකට මේව එකක් we have to go to the other state to watch the movie. නෑ. Yeah, we don't have a theater here. State we only have like less than board එක ගාව දෙන්නේ. I'm at the border, that's true, but I have to go to the other side to watch the movie because we don't have any movie theaters. So state එකක් cross කරන කිලෝමීටර් 1000ක් විතර යන්න ඕනේ කියලා. That would be fun, right? That would be fun. But to go to a Sri Lankan shop, I had to drive 300 kilometers. Mm-hmm. Yeah. That's far. Yeah, we do it couple of months. මට මතකයි. ඒ ගේන කෑම ටික එක දවසින් ඉවරයි. That's the sad part. Like කාගෙන 600 kilometers to get some burger. Yeah, pretty much. ගෙදර ඇවිල්ලා මතක කරා ආරක ගත්තේ නැහැ, and we're like, okay, let's go next month. Yeah, I think that's a luxury that I'll miss when I miss it.
රයිට්නව අපි හත් විනාඩි 10ක් විතර තියෙනවා සිංහල කඩයක් ඉතින් එච්චර අවුලන්නේ ඒක දැනෙන්නේ නැහැ එක දවසක දැනේ දාට කතාව මේක මෙල්බනද අපිටත් තිබ වීලක් විරෝටික ගෝඩුද ශ්‍රී ලංකංශ පාරය එතන කෑම හරිනය අප වෙන තැනකට කියල් but now we have no choice so ඉතින් ඉඳලා හිටලා කෑවට අවුලකුත් නෑ ද කෑම තියෙන ද කෑම ජාතියක් හැමදාමත් වට්ටක් කට්ලට්ස් ඒවතා මංකාස පැටිස් පැටිස් නෑ මේ පැටිස් නැත පේස්ට්‍රීස් කියලන ශ්‍රී ලංකන් පේස්ට්‍රි එක නෑ එන එක පෝජකිස් රයි අපි කතාවන් මහිත ඩච්චරි මක්කර කෑමන් එනිවේ ඒක නෑ එක විතර නැතිවාගන්න නොන හැ ඇති කොහරි හද පැටිස්න හදන්න පුල අච්චර ලොකු හැදුවට ගේමක් නෑ අපිට ෆ්‍රෝසන් තියෙන ගොඩක් කියව ඇති අපි මේ පාර ෆ්‍රෝසන් ගෙනවා අර ඩිස්නි ෆිල්ම් එක රෝසුයි නෑ නෑ මැඩෝටක සිින්දුවගේ මං එච්චර වයස නෑ අයිඩොන්න පලපන්න කීපු කතා තොට එරගන්නකො ඉති මැඩවන වගේ අපිත් වයසරන ඊට කලින් අපි මේක නවත්ත වනේද ඕනේ තා අපි මන්දන තා පැයක් විතර කතා කරන්න ඕගලන්ට වෙලාවනෑ ඔගලන්ට ඇති වෙලා ඇති මුන්දන්න කියවන ඇති අපි ලෝක විනාශ ගෙන කතා කර මයික ප්ලාස්ටික්ස් ගෙන කතා කර එලියන් ලගෙන කතා කර ඉතින් නෑනෑ කිරි දෙන එක ගැන කතා කරා මුලින් විච්ච පකින් විය දේබෝනය ගෙන කතා කර ඇති ම දැන්ගිල් ඇගෝද ගන්නවන්න කොද මගේ රැවලි ප්‍රෝටීන් තියෙනවා ඉතින් ඒක නිසා that sounded so dirty I don't know why ඒක මචන් anyway yeah it can be interpreted ඒක තමයි හරි එහෙනම් මම subscribe කරන්න මොකද අපි sub count එක වැඩි කරගන්න try එකක් දෙනවා ඔයගොල්ලෝ ලොකු sub එකක් දුන්නා පළවෙනි අපි හිතුවේ channel එක මාරු කරාම එච්චර ලොකු sub එකක් තියෙයි කියලා උනාට ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා දිගටම ඒක ලොකු සහයෝගයක් අපි ඒක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මේ දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න ඔබ අපි කතා කරපු දෙයකින් ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එකක් තිබ්බනම් ඔයගලන්ට අදහසක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට කියන්න ඔයගලන්ට හිතෙන දේවල් අපි තව අලුත් දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕන නම් කියන්න අපිට තව ගේම් ප්ලේ එකේ ඉන්න ඕන නම් කියන්න අපිට ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න ආසයි ගේම්ස් ගහන්නත් ආසයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සීන් එක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා කියන ඔයගොල්ලෝ සීන් එකේ ඉන්නේ ඉතින් එහෙනම් අපි අදට කැපෙනවා ලවන සතිය හමු වෙමු එහෙනම් එල අපි ගින් එන්න see you bye